Dear students, good evening. Hope you are doing well. Today, I think we can discuss about neoplasms of the lung, to be precise, bronchogenic carcinoma. You might have heard about different neoplasms, particularly pertaining to lung tissue. Totally, we can divide neoplasms into two. Any neoplasm, that is benign and malignant. Here also, in lungs also, we will get this type of classification, that is benign and malignant. And again, this malignant tumors can be divided again into primary CA and secondary CA. Then a few words about benign tumors. Which are the tumors that can affect lung tissue? The examples are hamartoma. You might have heard about hamartoma. Here the component tissue is lung tissue itself, but the cells are irregularly arranged. That is the peculiarity. Then chondroma is there, bronchial adenoma is there, neurofibroma, lipoma, lung cysts are there, endometriosis. All these masses or tumors come under benign lesions. Won't create much problem, but there are treatments are there, surgical treatments are there, or conservative treatments are there. Then regarding malignant tumors, three important types we will get is main one is carcinoma of the bronchus, then alveolar cell carcinoma, and secondaries from other tissues, for example from liver, then GIT, testis, prostate, genitourinary tract, bone tissue, thyroid, etc. Any secondaries coming from outside the lung can be grouped under secondary CA. Then today we can discuss more about bronchogenic carcinoma. You might have heard about bronchogenic carcinoma. Then there are certain synonyms for bronchogenic carcinoma. What are they? It include lung cancer, colloquially അല്ലെങ്കിൽ layman's term നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയാറുണ്ട് ലങ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ ബ്രോങ്കോജനിക് കാർസിനോമ തന്നെയാണ് ലങ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദെൻ ബ്രോങ്കിയൽ കാർസിനോമ, CA ബ്രോങ്കസ്, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു പേരായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ എപ്പിഡമോളജി. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ക്യാൻസേഴ്സ് ബ്രോങ്കോജനിക് കാർസിനോമ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ദി etiological ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു 5 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബ്രോങ്കോജനിക് കാർസിനോമ ഈസ് മോർ സീൻ ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷനിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് എമംഗ് ദാറ്റ് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഒരു നല്ല നമ്പർ കൂടുതലുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മോർ ഇൻ സ്കോട്ട്ലൻഡ്. ദെൻ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5th and 6th ഡെക്കേഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടീഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ etiological ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു 5. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓക്കുപേഷൻ, ദെൻ റേഡിയേഷൻ, atmospheric pollution, then cigarette smoking, and probable other factors grouped under 5. Then regarding occupation, ഏതൊക്കെ ഓക്കുപേഷനിലാണ് ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, നമുക്കത് കോമൺ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗസ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. അതിലൊന്ന് മൈനിങ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഓവേഴ്സ് ആണ്.
അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യുറേനിയം മൈനിങ്ങിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ലങ് ക്യാൻസർ. Then refining of nickel, then manufacture of asbestos, mining of iron mining, hematite അല്ലെങ്കിൽ iron ore റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള occupation, then coal gas production, then inorganic arsenic production. ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില ഓക്കുപ്പേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലേറ്റൻറ്റ് പീരീഡ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷറും ക്യാൻസർ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഉള്ള ടൈമിന് നമ്മൾ ലേറ്റൻറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്സ് അബൌട്ട് 15 to 30 years. ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാലയളവിനാണ് നമ്മൾ ലേറ്റൻറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് 15 to 30 years നമ്മൾ പറയും. അത്രയും താമസിച്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാം. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഓക്കുപ്പേഷൻ അതായത് ഇത്രയും ഓക്കുപ്പേഷൻസൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ റിഗാർഡിങ് സെക്കൻഡ് ഇറ്റിയോളജി, ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയേഷൻ. റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഓറിന് എക്സ്പോഷർ വരുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കുപ്പേഷനകത്ത് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ തെറാപ്യൂട്ടിക് പർപ്പസിൽ വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ CT റിക്കറൻ്റായിട്ട് എക്സ്റേസ് എടുക്കുക, CTs എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പം ആങ്കിലോസിംഗ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ലങ് കണ്ടീഷൻസോ മറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ പത്തോളജിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് ദ ഡോക്ടർ ഓർ ദ ഫിസിഷ്യൻ മേ റെക്കമെൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ഓർ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റേസ് അല്ലെങ്കിൽ CTs ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് കാർസിനോമ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ്. സോ നമ്മൾ എക്സ്റേസ് ഒക്കെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. സോ സെക്കൻഡ് റീസൺ ഈസ് റേഡിയേഷൻ. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊള്യൂഷൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ക്രോണിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ COPD ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ദ സിംഗിൾ ആൻഡ് ദ പവർഫുൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈസ് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ്. സോ അഗെയിൻ cigarette smoking ഇവിടെയും ഒരു മെയിൻ ഇറ്റിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടറാണ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ആൻഡ് യു നോ ദ relation between the number of cigarettes smoked and or when you regard the intensity or the severity of smoking, it is defined in pack years. That is 20 cigarettes smoked daily for 1 year. That is 1 pack year. എത്രമാത്രം പാക്ക് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാൾ എത്രമാത്രം സിഗരറ്റിന് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പാക്ക് ഇയർ എന്നാണ് പറയും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി തിയറീസ് അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ്, യു ജസ്റ്റ് റെഫർ ഇറ്റ്. ദ ബാഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ്, അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കെമിക്കൽസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാം. ദെൻ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന അതർ ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് യൂഷ്വലി ക്യാൻസറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. യൂഷ്വലി എന്ത് കണ്ടീഷൻ, ഏത് ക്യാൻസർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും റെക്കറൻറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, റെക്കറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു റെഗുലർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാജുവലി ഒരു ക്യാൻസർ സ്റ്റേജിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. സോ ക്രോണിക് ലങ് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിൽ ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോമൺ വിത്ത് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ബ്രോങ്കിക്ടാസിസ്, ട്യൂബർക്കുലോസിസ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് TB. ഇതിനകത്തൊക്കെ ലേറ്റർ ലൈഫിൽ, അതായത് ലങ് ടിഷ്യൂ ഫൈബ്രോസ്ഡ് ആവുന്നു, സ്കാർ ടിഷ്യൂ ഫോം ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു കാർസിനോമ. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതർ ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റിയോളജിക്കകത്ത് നമുക്ക് 5 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കുപേഷൻ ഈസ് ദെയർ, റേഡിയേഷൻ ഈസ് ദെയർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊള്യൂഷൻ, cigarette smoking, and other factors. So that's about the etioepidemiology. Then we can move on to the pathology.